Yeah. So today what we're gonna do is we're gonna talk about the Q learning, Q learning के बारे में, We'll try to understand what is Q learning, right? Okay, first Q learning fundamentals and applications, okay? And okay, so this is a model free, okay? We'll understand what that means, Model free RL approach, right? And here's a quick, recap of what reinforcement learning is. Okay, reinforcement learning in IQ. And here it is, learning through interaction with an environment to maximize cumulative reward. Okay, and the key concepts or components are agents, environment, state, action, reward, and policy by. Okay, and the goal is to find an optimal policy. Ultimately, I'm a goal here. Ultimately, I know we have been saying this all over and over. Okay, our main goal is during training, right? So RL training भनेको to find the optimal policy, which is by star, right? And that is the guiding light, extremely, that maximizes expected long-term rewards. Okay? All right, so, and we know this, right? Okay. Agent to action, agent takes an action in the environment and gets a reward and changes state, right? Okay. And the reward signal, so, it gets pretty much every action, right? It gets a reward most of the time. Say +1, okay? So just your example मात्रै +1 नै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, है? +1 for because if it's taking you to school, right? Then you get, for example, +1, and then for penalty you could give -1, or okay, it could be 0 as well sometimes. Right? Okay, and the policy is mapping from states to action. Right? We have already talked about it. Right? Mapping, it's a mapping from states. So what actions to take in a particular state, right? Which are optimal actions. So no, right? Okay. Now, so what is Q learning? Q learning is basically it's a model free, means you do not need a model. The model saying then, right? So that's why it's called a model free algorithm. Okay, and it learns directly from experience without an environment model, right? Okay, so basically it's a goal Q to learn Q of SA, the expected utility of taking action A in a state S. Okay, so what is the utility? What is the what is the quality? Right? Quality of that action. Okay, so so that is what it tries to learn. So there's something called Q table, and there are Q values, and that is we want to get the maximal Q in a particular state S. Okay, so the expected utility of taking action A in state S. Right. So our policy learning learns optimal policy independently of the agent's action. Okay. All right. So so what does it mean by model free? Okay, model free versus model based. है दुई किसिमको हुन्छ. So model free or model based में के फरक छ? Model based is you have a predefined model of the environment, the dynamics, rewards, and everything. Right? Model free, there's no prior model. It learns purely from interaction. Right? Just for example, Q learning, SARSA, both are model free. Right? So we'll talk about both today. Q learning, which we're doing now, SARSA, and in the next slide we'll do SARSA. Right? So both are basically model free. Right? And it's there's something called Q value function. Q value function it's the expected discounted future reward for taking A and S, right? So expected, so it's the expected, right? Discounted future reward for taking action A and S. So S ma your action A लिँदाखेरि होइन what is the future reward? Discounted future reward के हुन्छ? Discounted means over the previous year. There's a gamma छ है, which is the यसले decide गर्छ, discount factor decide गर्छ है. अनि यसमा के छ भन्दाखेरि the optimal Q value, Q star of SA is equal to max pi,
Max, this is the parameter, pi is the parameter, and q pi s comma a. So this is the function, and यसले के गर्छ भन्दाखेरि, so you want, this is what you want to try to maximize. So you want to, your goal is to get pi that maximizes this q. So basically यो भनेको maximization गरे हो, maximization over maximization of the q function, right? This is maximizing the q function, and pi is the parameter. Pi is the parameter, and at what value of pi, what value of pi or what values of pi, we have the maximum q. So that is what that means. So pi that maximizes the q function. Okay, so this is the goal. So iteratively, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, iteratively, we slowly and iteratively, what we do is we try to find such pi, which is policy, which will get us the maximum q, for every state, for every state. That is the goal, that is the optimal q value, and the equation is this. Yes, equation of. So here's the update equation. So as you'll see, thank you, there's a Q table, and Q table कसरी update हुन्छ. So this is the update rule. यसको चाहिँ Q table हरेक iterationमा there's update. We update the values in the table, and how do you do that? So this is how we update. So this is the current value, Q of SA, current value of Q in the table, right? For particular state and particular action, particular state, particular action. The table my state action हुन्छ है. So अनि particular state, particular action मा Q value छ नि, that is so त्यसलाई कसरी update गर्दाखेरि, अनि okay, so alpha is the learning rate, right? R is the reward, this whole thing, alpha times this whole thing, right? So alpha is how much of that you're going to take. यसको कति proportion लिने, त्यो चाहिँ controlling parameter हो, यसलाई control गर्नु. So we have त्यो अपडेट गर्दाखेरि होइन, हामीले कति होइन त्यो यो होल क्वान्टिटीको कति पोर्सन लिने, सो हाम्रो कन्ट्रोलमा छ त्यो, okay. So that is the learning rate, that is the proportion of this, okay, which we can control, which is a hyperparameter, त्यसपछि now यसमा के छ त भन्दाखेरि, अब यसमा अपडेटमा के पर्छ भन्दाखेरि, this reward, immediate reward भइहाल्यो, plus gamma, gamma is the discount factor, अनि again, and max a prime q of s prime a prime minus q of sa, okay. So so if you take, so यसमा चाहिँ we try to maximize के त भन्दाखेरि, we try to find a prime, we try to find a prime that maximizes the q function. A prime is the next action. So यो particular stateमा होइन, अहिले यो particular यो q value छ. So what a prime gives us the maximum q? So यसले दिने भनेको त्यो, So we try to find the value of a prime is the next action के त? Next action which is going to maximize this, okay. So maximize this, okay. So अनि minus अहिलेको current q of sa भइहाल्यो, होइन, okay. अनि यसको अनि यो गरेपछि यो जोडेर अनि we update the value in the table, the value टेबलमा चाहिँ यो value update हुन्छ, it goes on and on and on, okay, until it converges, so that is the whole point, okay. अब यसमा चाहिँ there's something called Bellman equation, Q learning update, Bellman optimality principle, so Q star of SA, Q star of SA is equal to expected value of R plus gamma max A prime Q star S prime A prime, pretty much, so kind of like this one, so you see this one कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि Bellman equationबाट, Bellman equation, which is this one, okay. Bellman's optimality principleबाट, so यो चाहिँ यसको यहाँबाट, so this यो Bellmanको equationबाट, अब यसमा now what is the exact algorithm, algorithm के हो त भन्दाखेरि, now you have see there's something called Q table, Q table हुन्छ, त्यसमा कि you can have rows my s, state 1, state 2, state 3, state 4, whatever,
अनि कलममा you can have action, right? Okay, so state and action. So every cell is के हो त भन्दाखेरि some states of action हो नि त. अनि every value that you enter into the table is a Q value, a Q value for that particular state and for that particular action, है ओके ल ओके बाई द वे यो चाहिँ 40 मिनटको हो यो सेसन है किनभने 40 मिनट मैले अफ गरिदिन्छ जुमले यो फ्री भर्जन हो कि अनि 40 मिनटपछि आइम गोना स्विच टु अनदर एकाउन्ट है आइल सेन्ड इट टु प्रब्लम आइल पुट इट अप अन गुगल क्लासरुम है त अनि त्यसमा आउनु होला है नत्र यसैमा आउनुलाई फेरि 8 मिनट कुर्नुपर्छ कि सो आइम गोना युज माई अनदर एकाउन्ट है म त्यसको लिङ्क पठाउँछु अनि हामी स्विच गरौँला है सो त्यो सिद्धियो भने फेरि ब्याक टु यसमै है हामी लास्ट टाइम पनि त्यही नै गराएको थियौँ है सो जस्ट लेटिङ यु नो है ओके सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ओके सो इनिसियलाइज क्यू टेबल initialize Q table with zeros or random variables value चाहिँ so you know build this Q table है Q table बनायो Q table मा सबैलाई so either you can put all zeros or you can use some small random values है okay जस्तो neural network मा गरे जस्तै भनौँ न एकछिनले है अनि त्यसपछि for each episode है what you do is you observe state S है choose an action A right? Which is epsilon greedy. You know epsilon greedy, right? Epsilon greedy means, epsilon greedy means epsilon is a very small number, and that is the probability of, you know, greedy means exploitation, right? Okay, epsilon greedy means you explore and exploit, hey, explore and exploit. Well, yeah, you're, you know, exploiting most of the time, but you explore with a small epsilon, right? A small epsilon. So you हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि we explore, right? We explore. So okay, you know this. We have already talked about this, right? Okay, and take action. Right? त्यसपछि you epsilon greedy may take action. Okay, you choose action, you take action, and you observe the reward. A reward कस्तो आयो, right? And the S prime भनेको where did it end up? So तपाईँले action A गरेपछि it ends up in S prime मा end up हुन्छ. And what is R? है त्यही अनुसार so you'll use this equation up there है यो equation you गरेर so what you're gonna do is you're gonna update Q of S A right and S now S gets new S prime right S prime जहाँ end up भयो नि now S becomes this one S prime right S prime चाहिँ S मा गयो means update so basically अघि चाहिँ S मा थियो अब S prime मा गयो भनेको है S prime मा गयो अनि you do this over and over है फेरि अनि सेम है जबसम्म यो कन्भर्ज हुँदैन तबसम्म यु डिड ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर एन्ड देन एउटा पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल कन्भर्ज एन्ड द भ्याल्युज वोन्ट चेन्ज है भ्याल्यु चेन्ज हुँदैन त्यति बेला त्यसलाई हामी कन्भर्जेन्स भन्छौँ है कन्भर्जेन्स भइसकेपछि द्याट इज यो अप्टिमल होइन अप्टिमल पोलिसी बनाउँथ्यो है द्याट इज अप्टिमल पोलिसी बिकज कुन स्टेटमा कुन चाहिँ एक्सन बेस्ट छ सो त्यसले बताइरहेको हुन्छ है ओके and we have already talked about, so quickly happen exploration versus okay, exploitation, as you know, which is epsilon greedy. Epsilon greedy when you see with probability epsilon, right? You explore, right? Because exploration, epsilon is a small number, by the way. So most of the time you're exploiting, right? So most of the time you're exploiting, but a small percentage or a small probability you are exploring because you don't want to miss out. Okay, there might be a very good, opportunity, and just so that you do not miss that opportunity, right? So हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि with a small probability हामीले के गर्छौँ explore and epsilon जस्तै maybe epsilon maybe 0.1 होला. So 10% of the time you're exploring and but 90% of the time you're exploiting. है ओके एन्ड डिके है डिके एप्सलोन पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा एप्सलोन बिग हुन्छ है सुरुमा एप्सलोन बिग हुन्छ सो एज मोर स्टेट्स मोर एक्सन्स आर टेकन है
एज टाइम गोज अन भनौँ अथवा मोर एक्सन्स आर टेकन के हुन्छ भन्दाखेरि एप्सिलोन स्लोली डिके गर्दै जान्छ कि है। एप्सिलोन गर्दै गर्दै जानुको मतलब के हो त, लेस एन्ड लेस एक्सप्लोरेसन, मोर एन्ड मोर एक्सप्लोइटेसन है। मोर एन्ड मोर एक्सप्लोरेसन, लेस एन्ड लेस एक्सप्लोर। सुरुमा एक्सप्लोर अलिक ठुलै राख्थ्यो है, अनि त्यस बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै एज यु एज होइन, एज 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 यो होइन यो एज यु टेक मोर एक्सन्स है, एभ्री एक्सनमा त्यो बिस्तार 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 घटाउँदै लैजाने। त्यसले गर्दाखेरि यो यो एक्सप्लोइट मोर एन्ड एक्सप्लोर लेस, र अल्टिमेट एउटा पोइन्टमा पुरै एक्सप्लोइटेसन हुनसक्छ है। ओके, सो त्यसलाई हामी डिकेङ एप्सिलोन भन्छौँ। ओके, सो अब मैले अघि भने कन्भर्जेन्स हुनुपर्छ है। अब कन्भर्जेन्स हुनको लागि वाट आर द कन्डिसन्स है, कन्भर्जेन्समा क्यु लर्निङ है कन्भर्ज हुन्छ। कन्भर्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि when your क्यु भ्याल्युज नो लङ्गर चेन्ज है। तपाईँको एउटा पोइन्टमा आएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्यु भ्याल्युजहरू दे डु नट चेन्ज मच, एटलिस्ट डु नट चेन्ज मच है। एन्ड द्याट इज द कन्भर्जेन्स पोइन्ट। कन्डिसन्स के हो, अल स्टेट एक्सन पेयर्स भिजिटेड infinitely often है। अल स्टेट एक्सन पेयर भिजिटेड, you have done it so many times है, that almost like infinitely है। सो त्यति बेला पनि कन्भर्जेन्स है, एउटा कन्भर्जेन्स एउटा है मिन्स इन्फाइनाइटली मिन्स अ लट अफ टाइम्स है। अनि लर्निङ रेट अल्फा डिकेज है। सो अल्फा डिकेज इजी, फर इक्जाम्पल सम अफ अल एप्सिलोन इज एब्स इन्फिनिटी है, एन्ड सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इन्फिनिटी है, ग्यारेन्टी। सो मोस्ट अफ द टाइम है तपाईँको कन्भर्जेन्स हुन्छ। कन्भर्जेन्स टु क्यु स्टार र आइडियल कन्डिसन्समा है, मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ कन्भर्जेन्सको प्रब्लम चाहिँ हुँदैन क्यु लर्निङमा है। Okay, so great world problem. So, for example, you can have a 4x4 grid with start, goal, and penalties, right? And you can, show initial and update value after iteration. So, path improvement over episodes, right? Okay. And hyperparameters are, as you know, alpha, कति अपडेट कतिले गर्ने अपडेट है, तपाईँको अपडेट एज विथ एनी अदर स्टेप साइज है, तपाईँको धेरै ठुलो पनि राम्रो होइन हुँदैन। मिन्स तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेबलाइज हुन्छ, अनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्भर्जेन्स नहुन सक्छ है। धेरै सानो हो भने स्लो हुन्छ फेरि है। अल्फा धेरै ठुलो लियो भने के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, कन्भर्ज नहुन सक्छ है। अनि इफ your alpha is too small, it takes forever है, एकदमै स्लो हुन्छ, कम्पिटिसन धेरै खान्छ है। त्यसले गर्दा हामीले यो judiciously we need to pick the value of alpha है। And the discount factor gamma balances immediate and future rewards है। gamma should be between 0 and 1 है। So यसले चाहिँ immediate र future rewards को है कतिले डिस्काउन्ट गर्ने त है फ्युचर रिवार्डलाई, ओके। सो टु मच इन्टु द फ्युचर अथवा जस्ट नियर फ्युचर इमिडिएट है। सो त्यो चाहिँ ग्यामा डिसाइड्स है, द भ्याल्यु ग्यामा डिसाइड्स। र एक्सप्लोरेसन रेट एक्सप्लोरेसन रेट एज यु नो आई अलरेडी एक्सप्लेन है। इट मिन डिकेज फ्रम 1 to 0 चाहिँ सुरुमा फुल एक्सप्लोरेसन गरिदियो पनि भयो ओके। 1 भनेको नो एक्सप्लोइटेसन, सुरुमा त यसो पनि एक्सप्लोइटेसन हुँदैन, देयर इज नथिङ टु एक्सप्लोइट होइन। when you start out, when you start your algorithm, Q learning, the model tree, there's no model, right? So you take some random action or त्यति बेला त होइन, that means you're exploring. So सुरुमा त वानै हो होइन। So there's no exploitation. Exploitation गर्नलाई कि knowledge चाहियो नि त, and there's no knowledge at all, right? You're just taking a random action, right? So भने सुरुमा त वानै हुन्छ, exploration त वान नै हुन्छ। अनि as you learn होइन, तपाईँ जति एक्सन लिँदै जानुहुन्छ बिगिन लर्निङ है। क्यु टेबल अपडेट हुँदै जान्छ, एन्ड देयर इज क्यु टेबलले त केही न केही इन्फर्मेसन दिइरहेको छ त्यहाँ, यो राम्रो हो, योभन्दा यो एउटा बेटर हो भनेर होइन, ओके। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिके, यसलाई डिके गर्दै गर्दै वानबाट बिस्तारै बिस्तारै तल 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 झार्दै गयो गर्दाखेरि अब एक्सप्लोइटेसन बढ्दै जान्छ, एक्सप्लोरेसन घट्दै जान्छ, अनि एउटा पोइन्टमा के हुन्छ त अनि भनेपछि फुल एक्सप्लोइटेसन हुन्छ, नो एक्सप्लोरेसन हुँदैन है, ओके। त्यस्तै गरी लेट्स सी अब या नाउ प्रोब्ली यु नो नाउ वाट क्यु लर्निङ इज है। अब इफ देयर इज टाइम आई थिङ्क वी क्यान डु एउटा चाहिँ पाइथनमा वी क्यान डु क्यु लर्निङको एउटा गर्न सकिन्छ है। सो तपाईँ आफै गर्दा पनि हुन्छ, यु क्यान ट्राई है।
ओके क्यु लर्निङ यो पाइथनमा गरेर हेऱ्यो भने अब पाइथनमा तपाईँले कोड लेख्नु पनि पर्दैन यु क्यान आस्क द एसिस्टेन्ट राइट जस्तै कोल्याबमा जुन त्यो एआई एसिस्टेन्ट छ नि त है त्यसलाई गर्दा भने यु इट क्यान राइट कोड फर यु एन्ड देन इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द कोड है इट विल हेल्प यु फिगर आउट हेल्प यु एक्सप्लेन है इट विल एक्सप्लेन फर यु है सो द्याट वे यु लर्न है ओके सो तपाईँले त्यो ट्राई गर्दा हुन्छ है त ओके अब क्यु लर्निङ ओके एउटा चाहिँ हामी क्यु लर्निङ भयो अर्को मोडल फ्री अल्गोरिदम के भन्दाखेरि इट इज कल सर्सा सर्सा है सर्सा भन्ने छ ओके सो विल गो इन्टु डेप्थ विथ सर्सा इन अ मोमेन्ट है त्यही पनि यहाँ लेट्स स्लाइटली युआर इन्ट्रोड्युस टु सर्सा है स्टेट एक्सन रिवार्ड अनि नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट एक्सन हो कि यो भनेको करेन्ट स्टेट करेन्ट एक्सन है करेन्ट स्टेटमा यो एक्सन लियो सम रिवार्ड पायो अनि नयाँ स्टेट र नयाँ एक्सन है त्यसलाई हामी सर्स भन्छौँ है सो क्यु लर्निङ र सर्स यो यसमा फरक के छ भन्दाखेरि बोथ अ मोडल फ्री तर के छ भन्दाखेरि क्यु लर्निङ इज समथिङ कल अफ पोलिसी भन्ने हुन्छ है लर्न्स अप्टिमल पोलिसी युजिङ म्याक्स क्यु एस प्राइम ए प्राइम है तर सार्स के हुन्छ सार्स इज अन पोलिसी हुन्छ जसमा कि फलोज करेन्ट पोलिसी टु अपडेट QSA है okay so okay which will we're going to describe this we're going to go through this right next we're going to go through that eh okay equation comparison highlight the difference in update rules है update rules को different हुन्छ as you'll see है अहिले पछि देख्नुहुन्छ तपाईँहरू है the update rule फरक छ त्यसको है Okay, so now there's 10 minutes left on this session. Right? त्यसपछि you'll come to the next another link that I'll send you. I will send you right after this disconnects. Okay. So applications are yes, game AI, Atari games, chess, Go, right? Robotics, path planning, manipulation, and so on. Autonomous system, drone navigation, self-driving cars, bio. Right? Limitations are your cursor dimensionality, right? Cursor dimensionality, large text spaces require approximations, right? Deep queue networks are त्यति बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँ cursor dimensionality, as you know, every increase in dimension, adds to the computation. The computational load छ नि computational load चाहिँ यसले exponentially बढाउँछ कि है okay so so that is course of dimensionality भनेकै त्यही हो है ओके सो त्यसको लागि मेबी यो होइन लार्जेस्टको लागि यु माइट युज न्युरल नेटवर्क है त्यसमा डिप क्यु नेटवर्क्सहरू लाउनु पर्ने हुनसक्छ अनि डिस्क्रिट एक्सन्स है स्ट्रगल्स विथ कन्टिन्युस स्पेसेसहरू है सो इट्स बेटर सुटेड फर डिस्क्रिट एक्सन्स not with continuous spaces like robotहरूमा त्यो अलिकति क्यु लर्निङ may not be so efficient है कन्टिन्युस स्पेसेसमा जस्तै रोबोटको आमहरू घुमाउनु पऱ्यो त्यस्तै कन्टिन्युस हुन्छ त्यो एङ्गल हुन्छ नि त्यहाँ है एङ्गल एन्ड सो अन है स्याम्पल इनएफिसियन्सी many interactions needed है you need many interactions so त्यसले गर्दा sample inefficiency means it take many trials many trials to converge है okay so अब यसको एक्सटेन्सन्सहरू अब एज वी यहाँ भने जस्तै बिकज तपाईँको हाई डिमेन्सनल छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि न्युरल नेटवर्क्स आर बेस्ट सुटेड अर बेटर सुटेड फर हाई डिमेन्सनल है हाई डिमेन्सन्सहरूमा चाहिँ किनभने it works very well with high dimensions right and deep networks are right okay so extensions deep queue network function approximation okay so use neural networks right which is QSA okay neural network system estimates experience replay stabilized training with memory buffers right breakthrough human level performance in Atari games right so basically now let's summarize it Q learning is a foundational model-free RL algorithm because you don't need a model. You just go and taking action and see which action is giving you good rewards, right? And getting you towards the goal, right? And that will pretty much you try trial and error as though, right? You update your Q table and ultimately you find the optimal policy. Okay, balances exploration, exploitation we have seen, converges to optimal policy, of course, right? And the limitation can be addressed by DQN, right? That's the advanced method, advanced networks or advanced algorithms, or
like deep Q networks, right? Okay. So yeah, and yeah, so your bio, what is Q learning again? You already revised though. Model free so Q learning doesn't need to know transition probabilities. What is the probability of S prime given S comma A or reward function R S comma A पनि छैन. It learns purely from trial and error. Right? Purely from trial and error. That's why you don't need even an environment पनि छैन. Right? So that's why it's called model free. And Q value is the quality of taking action A in state S. High Q values imply better long-term rewards. Okay, and off policy. Okay, this is an off policy. SARS is an on policy, it's an off policy. Less optimal policy, even if the agent is following a suboptimal exploratory policy. Right? Suboptimal exploratory policy गए पनि, it ultimately learns. Right? Okay. And the Q function, we have already seen this, right? हामीले हेरिसकेका छौँ. And यसलाई something called, यो चाहिँ temporal difference भयो. फेरि यो दुवै यिनीहरू temporal difference, है, temporal difference learning हो. And okay, so and this is basically temporal difference error भन्छ. So this is the temporal difference, right? TD error, this is called TD error, right? Temporal difference error. It's the difference between current estimate and the new target, right? Current estimate and the new target. Okay, and the discount factor value is closer to 1, make the agent favor long-term rewards. Right? So if your value is lambda, your gamma, right? Gamma is if it's closer to 1, that means the agent favors long-term rewards, not immediate rewards. Immediate reward भन्दा पनि it's looking for long-term rewards, right? Long rewards. So as you know, जस्तै चेस खेल्दाखेरि पनि सुरुमा जस्तै होइन तपाईँको यस्तो लाग्छ यस्तै तपाईँको क्विन गयो फर इक्जाम्पल होइन तर क्विन गयो भने पनि अब जो एकदमै ग्रान्ड मास्टर लेभलको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो यस्तै एकदमै मेजर पिसहरू फालेर पनि उनीहरूले त्यो पोजिसन यस्तरी पुऱ्याउँछ कि त्यही चेकमेट गरिदिन्छ होइन ओके सो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तोमा लङ टर्म रिवार्ड्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट सर्ट टर्म भन्दा पनि है सर्ट टर्ममा त्यो त नराम्रो हुन्छ जस्तै क्विन गयो सर्ट टर्ममा क्विन गयो होइन तर इन द लङ टर्म द्याट माइट लिड यु टु अ बेटर पोजिसन भनेपछि सो ग्यामा ठुलो बनाउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यु आर यु नो you are looking far ahead. Right? Okay. So the intuition is Q value propagate backwards from high reward states. Is the goal in a maze. Eh? All right, so Bellman equation or thing. Okay, so your update rule कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यसको बेलमनको इक्वेजन्सबाट आउँछ बेलमन इक्वेसन है सो बेलमनको फर्मुला इज रिकर्सिभ रिलेसन बिट्विन क्यु भ्याल्युज है यहाँ रिकर्सिभ हुन्छ है त्योभित्र यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ होइन यो अनि यसबाट फेरि है क्यु क्यु यसमा यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेस्टिङ 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 हुँदै जान्छ एकदमै कम्प्लेक्स इक्वेजन हुन्छ कि है बेलमन इक्वेजनहरू रिकर्सिभ हुन्छ त्यो रिकर्सिभ एज यु नो एकदमै यो रिकर्सिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजी टु कोड बट कम्पिटिसनली भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ है इजी टु कोड हुन्छ तर भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ है रिकर्सिभ है र बेलमन इक्वेसन formula is a recursive relations between Q values. The Q learning directly approximates the Bellman equation. Right? Q learning directly from the Bellman optimality equation, bypassing the need to model the environment. See, because you don't need a model because you can use Bellman. है बेलम्यानले जुन पत्ता लगायो अप्टिम्यालिटी इक्वेसन विच इज बेलम्यान अप्टिम्यालिटी माथि देख्यौँ होइन सो त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्छ कि अथवा त्यसको लेभरेज मतलब त्यो बिकज अफ द्याट वी डोन्ट निड अ मोडल है वी डोन्ट निड अ मोडल बिकज द बेलम्यान अप्टिम्यालिटी इक्वेसनको सहारा लिन्छ कि अहिले क्यु लर्निङले है सो ड्र एरोज फ्रम स्टेट एस टु एस प्राइम एन्ड हाइलाइट भिजुअल एडको लागि हाइलाइट द म्याक्स क्यु भ्याल्यु and driving updates is by Q learning algorithm steps are we have already seen, right? So again, Q table बनाउने initialize गर्ने start with 0, so small random values, okay? And then action selection, use epsilon greedy to balance exploration versus exploitation. Terminal episode when agent reaches a terminal state, goal or failure, okay? And convergence, while in Pioneer visits, ensure the agent doesn't miss critical state action pairs.
learning rate decay, gamma equal to 1, aggressive updates, decay equal to 0, decays to 0 rather, right? Okay, practical. Okay, we've ever seen this great old example, right? So you can actually यो तपाईँहरूले कोल्याबमा एक्चुअली कोड गरेर हेर्नुभयो भने हुन्छ है. It should be fun as well, right? Next we can talk about SARSA, right? Q learning versus SARSA. We'll see in a moment, right? The key difference: Q learning uses max A prime, QS prime, A prime, optimistic, assumes best future action. SARSA uses QS prime, A prime, where A prime is the actual next action. And यसमा चाहिँ optimistic, assumes best future action. यसमा चाहिँ assumption हुन्छ भने यसमा actual take है, it actually takes the action A prime है. So by the way, this is less than 1 minute है यसमा. So I'm gonna close this now. Okay, and please join the link I'll send you है. म उपेन्द्रजीलाई पनि पठाइदिन्छु उता. I'll put it up on म उपेन्द्रजीलाई पठाइदिन्छु and he will share it with you है त ल. Okay.